Now my time to ask you something. Question answer over. Question answer over. Yes, sir. What is your daily routine? Normal routine or yesterday's routine? No, normal routine because I know your knowledge increase day by day. What are you doing? You ngerti kan what are you doing? I try to ask because I need to make them understand. Please tell me your activity, daily activity. As a medical doctor. Let me translate first ya. Pak Gurunda AA bertanya kepada beliau, kepada dokter, bagaimana kehidupan sehari-harinya dalam keseharian ini ya, dalam keseharian. Seperti apa sih? Kok bisa seperti ini ya? Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin kuat begitu. Bagaimana keseharian beliau? That's right. As a medical doctor, I know that a human being should sleep for 7 to 9 hours a day, average. You cannot, if you sleep less than 7 hours, you cannot function normally. Oke, sebagai seorang dokter ya, medical doctor, beliau tahu bahwa bagi seseorang siapapun, tidur itu sebaiknya antara 7 sampai 9 jam sehari. Kalau kurang dari 7 jam, biasanya tubuh kita tidak berfungsi baik. Yes. If you sleep less than 7 hours a day, you cannot function normally. There is only 1 in 200 people, 0.5%, who can sleep 6.5 hours and 6 hours and can function normally. 1 out of 200, 0.5%. 0.5%. Nah, seandainya kita tidur kurang dari 7 jam per hari, maka tubuh kita tidak akan berfungsi secara normal. Jadi di dunia ini hanya ada how many percent again? 0.5%. 1 in 200. Okay. If they sleep 6.5 to 6 hours a day, only 1 in 200 can function normally. Apabila kita tidur 6 jam, 6 hours, is that 6 hours? 6 hours, 6 hours and more. Oke, 6 jam sehari, maka hanya ada 1 di antara 200 orang. Hanya 1 di antara 200 orang yang dapat berfungsi secara normal tubuhnya ya. If you sleep less than 6 hours, up to 5 hours, very few. Less than 5 hours, 1 in a million who can do function normally, without having health problems. If you sleep less than 5 hours, 1 in a million. Seandainya kita tidur di bawah 5 jam sehari, maka mungkin hanya ada 1 dari 1 juta orang. 1 di antara 1 juta orang yang tubuhnya bisa berfungsi secara normal. You can only survive with the help of Allah if you sleep less than 5 hours a day. Ya, kalau kita tidur kurang dari 5 jam sehari, maka kita akan bisa survive hidup normal hanya semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. By Allah's help, I on average every day I sleep for about 3.5 hours on average. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong. Dalam keseharian saya hanya tidur kurang lebih 3,5 jam sehari. Sometimes 3 hours, sometimes 3.5 hours, sometimes 4 hours. On average 3.5 hours. Kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang 3,5 jam, kadang-kadang 4 jam. Tapi rata-ratanya saya tidur 3,5 jam sehari dengan pertolongan Allah. Yesterday, last night, I gave a talk continuously for 3-4 hours. Then I was with my staff looking at the stage. I slept today morning only for 20 minutes before breakfast. 20 minutes today. Tadi malam saya berbicara tanpa putus 3-4 jam, kemudian dilanjutkan bersama diskusi dengan para staf saya, melihat panggung dan sebagainya. I was trying to avoid coming here, but because of the love of Ustad, I had to come here. Sehingga tadi saya lanjutkan dulu, sehingga saya hanya tidur 20 menit saja sebelum makan pagi. Tadinya saya berusaha tidak datang ke sini, tapi kemudian akhirnya saya datang ke sini, kira-kira gitu. After seeing you, yet I'm functioning normal. Allah's help. After seeing you, yet I'm giving a talk, handling question answer session. You have to be at the best level to handle question answer session. Masya Allah. Jadi setelah melihat kalian semua, saya dengan pertolongan Allah bisa berfungsi normal, sangat normal gitu ya. Regarding my daily routine, I don't know where to start because I sleep twice a day on average, both put together. I would say that in the night I sleep for approximately half an hour and I get up for tahajjud. Tahajjud is Qiyamul Layl is the most important sunnah after Faraiz.
A da'i, it's not fard on every Muslim, but for a da'i, it's very important. It's your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So I, on average, when I'm at home, I spend about 2 hours every night in tahajjud. I start my day, I sleep for half an hour, then get up for tahajjud. I spend about 2 hours on average when I'm at home, not traveling, at home. Masya Allah. Setiap malam biasanya saya tidur setengah jam dulu saja. Setengah jam saya tidur, kemudian saya bangun untuk tahajud selama kurang lebih 2 jam setiap hari. Dan untuk seorang da'i, tahajud adalah sangat-sangat penting bagi seorang da'i untuk mempunyai koneksi yang kuat dengan Allah SWT. Setiap hari 2 jam untuk tahajud, malamnya tidur setengah jam dulu. And then after any problem you have, ask Allah in tahajjud. In your sujud, Allah will give you. The scholars say you have not tried everything until you ask Allah in tahajjud, in your sujud. Where Allah says 1 hour, is there any of my servant who wants something, I will give it to you. Tahajjud is the best time for connection with Allah. Ya, bagi siapapun yang mempunyai masalah, maka jawabannya adalah selalu minta pada Allah SWT. Selalu mohon pada Allah SWT dalam tahajud, dalam sujud. Dan Allah SWT berjanji ya dalam Al-Quran, dalam hadis, siapapun yang membutuhkan pertolongan, perlindungan, maka Allah akan kabulkan dalam tahajud, dalam sujud kita. It's compulsory for every Muslim, at least the men, that they should offer salah in Jamaat in the mosque. This is neglected by many Muslims. At least for the gents, it's compulsory every Muslim should offer salah in Jamaat in the mosque. Beliau berpendapat bagi laki-laki Muslim adalah wajib hukumnya bagi laki-laki Muslim untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini yang banyak sekali dilupakan oleh kaum laki-laki Muslim. Jadi beliau berpendapat adalah wajib hukumnya bagi laki-laki Muslim untuk selalu sholat fardu berjamaah di masjid. Our beloved Prophet said, first thing Allah will ask you in Qiyamah, amongst all your action, is about your salah. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang pertama kali akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah sholatnya, adalah sholat kita. Where I stay in Putrajaya, where even Ustad has a house, we have a musalla, we call in Malay Surau, I say masjid, in the same building, very close. Yet, if we do wudu, if I go, the moment I hear the adhan, I go, I pray my sunnah, all my sunnah, first come back, average, it takes me 40 minutes. 40 minutes for one salah, average. Sometimes 35, sometimes 45, average for every salah. Okay. Di Putrajaya yang saya tinggal dekat dengan Syekh, kata beliau ada sebuah musola di sana dinamakannya surau. Setiap saya sholat dari mulai berwudu datang tahiyatul masjid, mungkin qobliyah, average-nya rata-ratanya dalam satu kali sholat adalah saya menghabiskan satu kali sholat 40 sampai 45 menit per sekali sholat. So multiply by 5 comes to 200 minutes, plus my tahajjud about 2 hours. Then salatul duha, very important, 4 rakat. Add that about 20 minutes. All put together on average every day, I pray for about 5 to 5.5 hours, average. 5 to 5.5 hours. Jadi kalau digabung tadi 40 menit sampai 45 menit per satu kali sholat, dikali 5, 40 kali 5, 200 menit, ditambah tadi tahajud 2 jam ya 120 menit, ditambah juga ada sholat duha. Sholat duha sangat penting menurut beliau, 4 rakaat. Sholat duha 4 rakaat, 4 rakaat for duha. So in all my activities, maximum time I spend for any activity in my full life, in my day, average is salah. Artinya dalam keseharian saya setiap hari, yang paling banyak saya lakukan, saya menghabiskan waktu saya adalah untuk sholat. And on an average, of course, my main purpose is dawah. But dawah is of various. When I do dawah, there's something like direct dawah, something like indirect. Now I'm doing direct dawah, correct? Islah. Yes. But sometimes like indirect dawah. Last night I was doing indirect dawah, looking at the stage, okay, what is the lighting, so that tomorrow when people see on the satellite, 100 million people watching. That's called administration. Indirect dawah, that because I'm taking care of the stage today, tomorrow million people watching on the satellite, Peace TV.
they will get hidayah. So that is indirect dawah. So I spend on average about 12 hours for my dawah and indirect dawah put together, everything. 12 hours. A day. Direct and indirect. Jadi di dalam berdakwah, beliau mengkategorikan ada direct dakwah seperti sekarang, direct begitu langsung, ada yang indirect dakwah. Seperti tadi malam beliau sampaikan, saya harus ngecek panggung, ngecek berbagai macam hal, sound system, karena ini akan diriput oleh Peace TV. Bisa jutaan orang yang melihat. Nah itu juga kita bisa namakan dakwah tapi indirect dakwah. Kalau saya gabung antara dakwah yang secara langsung maupun yang dakwah secara tidak langsung, maka rata-rata 12 jam sehari, 12 hours a day. Is that right? Ya, 12 jam satu hari saya melakukan dakwah. One of the main activity of mine in my dawah is Qanaat Salam, Peace TV. We have got 4 satellite channels. Peace TV English, which has 100 million viewers. Peace TV Urdu, which has 80 million viewers. Then Peace TV Bangla, 50 million viewers. And Peace TV Chinese Mandarin, 20 million viewers. All put together, 200 to 250 million people watching on the satellite. Masya Allah. Bantu ya kalau lupa. Nah saya berdakwah ini diliput oleh Peace TV. Peace TV ada 4 channels, 4 bahasa. English Urdu, is 100 million. Urdu 80 million. Urdu 100 million. juta tadi ya, 100 juta million. pendengar. Kemudian Urdu 80 juta. 80 million. Kemudian and then after Urdu Bangla, is 50 million. Bangla 50 juta orang And yang mendengar. Chinese Mandarin 20 million. Dan Chinese Cina Mandarin how many? 20 million. 20 juta orang pendengar. 24/7. Even when I'm sleeping, dawah is going on. Getting sawab jariyah. It is throughout the world, covering 250 million people watching all over the world in more than about 175 countries. This is dawah going on. We are sitting here. Yeah, I'm doing very limited dawah. Maybe 500 people, 1,000 people. There, million people. At the time, 10 million people watching, 20 million people, because I am hungry for sawab. Hungry for Sawab, blessing. Oh, masya Allah. Ya, kalau setelah mendengarkan tadi, kita ada 250 juta orang yang selalu mendengar dari 4 channel satelit TV. Artinya kalaupun saya tidur, maka ini akan terus berjalan. Dakwah ini akan terus berjalan. Dan saya sangat semangat untuk terus mengejar blessing. Sawab. Pahala. Is that ajr? Blessing ya? Ajr. Ya, oke. So Ajr if pahala. I spend 5.5 hours for salah, direct dawah, indirect dawah, administration, we have got school, many activities, total 12 hours, and I am also a part-time businessman. Selain tadi yang dakwah dan indirect dakwah yang saya lakukan selama 12 jam sehari, saya juga adalah seorang part-time businessman. I spend every month about 2 days for business. On average, maybe half an hour every day I spend for business. Ya. Jadi dalam 1 bulan saya menghabiskan 2 hari untuk bisnis, 2 days. Like how Ustad says, we should be like that, not like that. Nah, seperti yang Gurunda sampaikan, tangan kita harus di atas, bukan tangan kita di bawah. Ya. So we have about 10 businesses, personal businesses. I spend only half an hour a day managing all this, only half an hour, because I'm a full-time dai and a part-time businessman. Ya. Half an hour per day? One day. Half an hour. Yes. Yeah. Average. Oke, jadi rata-rata saya menghabiskan hanya 1,5 jam saja sehari, dan itu pun hanya 2 hari dalam 1 bulan. Jadi beliau sampaikan saya insya Allah seorang full-time da'i dan part-time businessman. And in business, best is make Allah your business partner. Nah, dan sebaik-baik di dalam bisnis adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra bisnis kita. When my son started doing business 2-3 years back, I told him, make Allah your business partner. And when you make Allah business partner, you can't make him a small partner. You can't make him a small partner. You have to make him a major partner. So I told my son, when you make Allah your partner, minimum give 51% of your profit in charity to Allah Subhanahu wa taala. Minimum. Apabila kita menjadikan Allah sebagai mitra bisnis kita, maka kita perlu menjadikan mitra bisnis ini sesuatu yang sangat mulia, harus sangat kita muliakan. Karenanya dalam berbisnis dengan Allah SWT, saya minimum memberikan 51% dari keuntungan untuk Allah SWT. It's not fard, huh? Fard is 2.5% zakat. Ini bukan wajib ya. Of your nisab level excess. This is my suggestion, afzal. It's not fard. And
Of course, I am a veteran, I am old timer. I give more. But for my son, he's new. So minimum 51%. See, he's tired. Oh, he was with me awake. I'm training him now. Ya, Inshallah. ya, beliau sampaikan ya ini anak saya pemula, masih pemula dalam berbisnis. Jadi itu buat anak saya 51%. Kalau saya udah lebih senior, saya harus lebih besar dari 51%. Allah says in the Quran in Surah Baqarah chapter 2 verse number 261. Terjemah. If you give one cone, Al-Baqarah Surah Baqarah chapter 2 verse number 261. 261. If you give one grain in the way of Allah, Allah will give you 7 buta. Every year will have 100 grain. That means you put one grain in the way of Allah, Allah will give you 700 grain. 700 times profit. In English terminology, 70,000%. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 261, Allah SWT berfirman, kurang lebih maknanya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh Allah, oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah bagaikan dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. No, tafsir. One grain you give, Allah gives you 700 grain. Tafsir dari beliau, apabila kita memberikan 1 benih saja, artinya Allah membalas dengan 700 benih. 700 times profit. 700 keuntungan. In business terminology, 70,000% profit. Nah, dalam terminologi bisnis, dalam istilah bisnis, artinya apabila kita tadi melakukan tadi, maka akan mendapatkan 70% keuntungan, profit. 70% profit di dalam bisnis. Kalau kita tadi melakukan, normally when you do business, how much profit you get? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, how much? Here Allah is saying 70,000% profit. Oh, 70,000, sorry. 70,000. Okay, saya koreksi. Yes. You made less. Yes, I made less. You don't have faith in Allah. Terjemah. Ya, tadi saya koreksi dulu. 70,000, is that? 70,000. 70,000% keuntungan. 70,000% keuntungan. Which business you get so much? Ya, yang biasanya kalau kita tadi berbisnis paling dapat keuntungan 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Tapi dengan Allah SWT, dengan ayat tadi Al-Baqarah 261, kita akan mendapatkan 70,000% profit. So I request you start giving charity. Start with, besides your fardh zakat, start with 10%. Allah will increase your business. Allah will increase your salary. Then you give 15%. Then give 20%. Give 30%. See how Allah in your balance with you is more. The more percentage you give to Allah, the money remaining with you increases. Your percentage decreases, but amount increases. Very easy. Do business with Allah. Very easy. Masya Allah. Ya, beliau menyarankan selain yang wajib 2,5%, mari mulai berlatih meningkatkan dari 2,5%, 5%, 10%, 2%. Beliau katakan pasti Allah akan ganti lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Sebaik-baik berbisnis adalah berbisnis dengan Allah SWT. This was in short about what I do daily, and I have to thank all of you for giving us an opportunity to come here, and may Allah reward all of you, and inshallah may Allah raise all of us together in Jannah. Masya Allah. Demikianlah keseharian saya. Saya tutup seperti di sini. Semoga Allah SWT memberikan pahala kita dengan varga surga dan mempertemukan kita di surganya kelak, insya Allah. Thank you, Sheikh. Your word is very powerful. Looks like punch me, menonjok. I'm a businessman too, but still a half time. Okay, after I hear a lot from your daily routine, inshallah, looks like Allah give me warning to change my style in my life. Inshallah, I want to follow your lifestyle. Inshallah. Thank you very much, Sheikh. Jazakumullah. Thank you everybody. We love you all. Terima kasih. Benar-benar